Mamíferos, Mammals, by V. Hay, Dual Language Teacher, NYC. ¿Qué son los mamíferos? What are mammals? Los mamíferos tienen muchas características. Vamos a ver cuáles son. Mammals have many characteristics. Let's see what they are. Mamíferos son animales que tienen pelo o pelusa en sus cuerpos. Mammals are animals with hair or fur on their bodies. Los mamíferos respiran por medio de los pulmones. All mammals breathe with lungs. Los mamíferos nacen vivos, con excepción del ornitorrinco que pone huevos. Mammals are born live, with the exception of the platypus who hatches from an egg. Los mamíferos beben leche cuando nacen. Mammals drink milk when they are born. Los mamíferos tienen columna vertebral. Mammals have a spine or a backbone. Los mamíferos son de sangre cálida. La temperatura de sus cuerpos es alta y constante. No cambia con la temperatura de su alrededor. Mammals are warm-blooded. Their body temperature is high and constant. It does not change with the temperature of their surroundings. Los mamíferos viven en varios tipos de ambientes o hábitat. Mammals live in various types of environments or habitat. Bosque, forest. Ártica, Arctic. Océano, ocean. Ríos, rivers. Desiertos, deserts. Selva, rainforest. Gracias por ver y aprender conmigo. Thank you for watching and learning with me. Si te gustó este video, suscríbase a mi canal para recibir todos mis videos. If you liked this video, subscribe to my channel. Gracias.